Hello, my dear students. Am I audible? Yes or no? Am I audible? Vinpistonna? Yes. Okay, fine. So, how are you all doing? Great. So, I'm Jayashree. I'll be your master teacher for chemistry, right? So, in the last class, మనం ఏం చూసుకున్నామంటే chemistry IPE inter first year ki important questions ఏంటో చూసాం. అవునా, we have seen what were the important topics, blueprint ఏంటి, ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రైట్? 2 marks questions, 4 marks questions, ఇవన్నీ చూసున్నాం ఆల్రెడీ, రైట్? సో ఈ రోజు క్లాస్లో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్కి చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్. Hello, Naveen Vlogs. Hi, ma'am. Hello, dear. Varshita. Hello. Hi, dear. So, am I audible to you? You're able to hear me? Vinpistunda? Yes or no? Hi, ma'am. Good morning. Sai Satish. Hello. Good morning, Satish. Just let me know if you're able to hear me. Rockstar. Hi, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay. Rockstar says yes, so I can go. All right. Okay. Yes, Varshita. Yes, ma'am. ఓకే, సో ఈరోజు మనం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం. బికాజ్ మోస్ట్లీ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ JEE మెయిన్స్ కానీ ఎంసెట్ కానీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, కానీ మన IPEని పక్కన పెట్టేలేంగా, అది కూడా చదవాలి కదా. సో అది చదవడానికి ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోనక్కర్లేదు, జస్ట్ మన బ్లూ ప్రింట్ ఫాలో అవుతూ హ్యాపీగా చదివితే యూ విల్ బీ స్కోరింగ్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. సో ఫస్ట్ ఇయర్కి అయిపోయింది కదా, లెట్ us see for సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ our session without any delay. But by the way, I need thumbs ups. Are you all ready? Shall we start? Yes or no? Shall we start our session for today? I need a response. Shall we start? Yes or no? Yes. Okay. Fine. So let us start our session for today. So our inter second year IPE main blueprint enti, and manam main ga focus chesedi 4 marks 8 marks questions kada. So 4 marks 8 marks questions em vastayi kuda manam chuddam. So avi prepare aithe meer happy ga, you will be definitely getting good marks. Okay, so let us start. So this is the blueprint for your inter second year. Chudandi. So first of all, let me know, is my handwriting legible? Are you able to understand my handwriting? Or shall I change? Give me a message that your handwriting is fine or something like that. You're able to understand? Are you able to understand? Yes or no? Yes, ma'am, clear. Rockstar is first, always giving me rockstar messages. All right, fine. So these are the topics of your inter second year. So ee topics lo man important ga blueprint enti ante ఏ chapters nunchi ఎన్ని marks questions వస్తాయి. Because we know that మన marking scheme ఎలా ఉంది, 2 marks questions, 4 marks questions and 8 marks questions ఉన్నాయి. సో ఏ చాప్టర్స్ నుంచి 2 మార్క్స్ వస్తాయి, ఏ చాప్టర్స్ నుంచి 4 మార్క్స్ వస్తాయి, 8 మార్క్స్ వస్తాయి చూద్దాం. సో ద వెరీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్ యువర్ సాలిడ్ స్టేట్. సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి ఐదర్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, లేదు అంటే 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కమింగ్ దెన్ యూ వోంట్ గెట్ 4 మార్క్. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిమైనింగ్ బ్లూ ప్రింట్, మిగిలిన లెసన్స్ నుంచి బ్లూ ప్రింట్ బట్టి మన ఫస్ట్ లెసన్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఐదర్ ఇట్ విల్ బి అ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ అ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. గాట్ ఇట్? సో సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి యుల్ హ్యావ్ ఐదర్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చో కూడా నేను మీకు క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకే, సో 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఫోకస్ చేద్దాం ఈరోజు క్లాస్లోనే. అది కూడా నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ నుంచి 2 mark question plus 4 mark question.
అండ్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ IPE ఆల్సో. సో మీరు ఇక్కడ కొన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, D and F block and coordination compounds కానీ, రైట్, అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ వేర్ ఇస్ దిస్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ కానీ, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, కెమికల్ కైనెటిక్స్ కానీ, ఈ చాప్టర్స్ని మీరు IPAలో ఫోకస్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ అ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. సో కాన్సెప్ట్ బాగా చేస్తే దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ JEE మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. EBSET ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా సరే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకేనా? సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ సో మచ్. సో మన IPEని కూడా జస్ట్ అలా యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్ టు ద కార్నర్, దాన్ని కూడా చదువుతూ ఉండాలి, బికాస్ దట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్ని యాజ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్, ఫ్యూ చాప్టర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ JEE మెయిన్స్. సో కాన్సెప్ట్ అన్నది మీరు ఈ చాప్టర్స్ చదువుతున్నప్పుడు కొంచెం బాగా ఓపిక్గా నీట్గా చదువుకోండి. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ దట్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ నుంచి ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో. 8 మార్క్ క్వశ్చన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ చాప్టర్ నుంచి ఒక 8 మార్క్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ నుంచి అయితే 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, లేదు అంటే ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్. 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్. మెటలర్జీ ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్. మెటలర్జీకి మీకు 10th స్టాండర్డ్ మెటలర్జీ చాప్టర్ చదువుకున్నా యూ కెన్ డూ ఇట్. పెద్ద కష్టమేం పడిపోక్కర్లేదు మెటలర్జీకి, బికాజ్ ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి JEE మెయిన్స్కి వెయిటేజ్ చాలా తక్కువ. అలా అని మనం IPEకి వదిలేలేం కాబట్టి మీ 10th స్టాండర్డ్ మినిమం బేసిక్ ఐడియా, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓర్ కానీ ఇవన్నీ గుర్తున్నా సరే యుల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ వెల్. నెక్స్ట్ P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అలాగే 1 8 మార్క్ క్వశ్చన్ P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి. నెక్స్ట్ పాలిమర్స్ చాప్టర్స్ నుంచి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. బయోమాలిక్యూల్స్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ a 4 మార్క్ క్వశ్చన్. అయితే 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్. కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఐదర్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. కొన్ని డిలీటెడ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి, మెయిన్స్ కానీ తీసుకుంటే, నీట్ తీసుకున్నా సరే డిలీటెడ్ చాప్టర్స్ అవి. సో డోంట్ గో సో డీపర్ ఇన్ టు ఇట్. క్వశ్చన్స్ ఏమేమి వస్తాయి, 4 మార్క్స్ వస్తే ఏమొస్తే మనం ఎలాగో చెప్తాం కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, D and F బ్లాక్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి. ఇందులోంచి ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 1 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 1 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 1 8 మార్క్ క్వశ్చన్. మనకి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 చాప్టర్స్. హాలో ఆల్కేన్స్ అండ్ అరీన్స్, ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ CHO అంటే కార్బన్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ నైట్రోజన్. ఓకే, ఈ 3 చాప్టర్స్ నుంచి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 1 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ a slide so that you can take a snap of it. So this is the blueprint of your inter second year topics. Okay na? Is it fine till here? Yes or no? Is it fine till here? So in the 4 mark questions, 8 marks questions ఏమేమి వస్తాయి చూద్దామా? Yes, no? Yes or no? చెప్పండి. ఆబ్జెక్టివ్ క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి చెప్తారు మేడం సుష్మా? రేపే మనం మెయిన్ ఒక చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఐదర్ ఇట్స్ ఫిజికల్ ఆర్ ఆర్గానిక్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా సతీష్? ఓకే, ఫైన్. Yes, all right, yes ma'am. So let us move into the next topic, that is ఈ chapters నుంచి 4 mark questions, 8 mark questions ఏమేమి వస్తాయి. So let us start with the very first chapter. You can take a snap so that it will be easy for you. సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి ఒకవేళ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే దాట్ విల్ బీ సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ అడగొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇక్కడ మనకి different structures ఉన్నాయి. If you remember, tell me what are the different structures that we have, lattice structures which we have in solid state. Give me your answers. మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి?
What are the different lattice structures that we have in solid state? Let me know in the comment section. Cheppandi. Tell me. Lattice structures ఏంటి? మేడం డిలీటెడ్ చాప్టర్ మేడం మాకు తెలీదు అంటారా? క్యూబిక్ అంట. ఓకే, cubic, BCC, FCC, very good. So ఈ structures BCC body centered లేకపోతే face centered, ఓకే, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్కి యూ మస్ట్ నో ద ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా, అవి చూసుకోండి ఎంత ఉంటుంది ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అన్నది. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, రైట్. ఓకే, అండ్ ది సాలిడ్ స్టేట్లో ద మోస్ట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయట్లేదు, బట్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ అ గ్లిమ్స్. సో 2 మార్క్ క్వశ్చన్ సాలిడ్ స్టేట్లో రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ దిస్ 14 స్ట్రక్చర్స్ కదా, 14 లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. లైక్ వీ హ్యావ్ మోనోక్లినిక్, ట్రైక్లినిక్, ఇవి వాటివి యూ హ్యావ్ యువర్ యాంగిల్స్ కూడా ఉంటాయి, అవునా? సో దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ అ లిటిల్ ఐడియా, సో దట్ అవి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్కి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత, బీటా వాల్యూ ఎంత, గామా వాల్యూ ఎంత, ఇవి ఉంటాయి. So to remember that order, I have a mnemonic. If you want, you can use that. This mnemonic, when I was studying my intermediate, one of my sir has told me this. So I just want to tell that for you also, to remember everything, okay? అంతే, ఈ 7 స్ట్రక్చర్సే కదా మనకున్నవి, ఆల్ఫా బీటా గామా అవే కదా, అవునా? సో ఇదేంటంటే క్యూబిక్, tetrahedral, octahedral, monoclinic, triclinic, rhombohedral, hexagonal. Commercial tax officer, MTR house. You can remember like that. Commercial tax officer, MTR ఇంటికి వెళ్ళాడు అనమాట. Okay, so if you can remember that mnemonic, you will be happily remembering the order. సో ఆ ఆర్డర్స్ కొంచెం నేర్చుకోండి. ఆల్ఫా బీటా గామా వాల్యూ ఎంత, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా ఈక్వల్ టు గామా, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా, బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు గామా, ఇవి ఉంటాయి కదా. సో ఆ టేబుల్ 7 స్ట్రక్చర్స్ది నేర్చుకోండి. దట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, మనకి సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. 2 మార్క్ క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటే మనకు ఆ టేబుల్ నుంచే రావచ్చు. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ అవ్వచ్చు, ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ పాసిబుల్, సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కేస్, ఆ 3 మిస్ అయితే లాస్ట్ కేస్ డిఫెక్ట్స్, ఫ్రెంకల్ డిఫెక్ట్ అండ్ స్కాట్కీ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, సో దాని మీద ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ నుంచి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ బాగా నేర్చుకోండి. రౌల్స్ లా, హెన్రీస్ లా. రౌల్స్ లాలో మీకు డీవియేషన్ ఉంటుంది, ఐడియల్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్, ఐడియల్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ డీవియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ గ్రాఫ్ కూడా నేర్చుకోండి. అండ్ వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ లాస్ట్లో. మ్యామ్ క్వశ్చన్స్ వైజ్ చెప్పండి ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసున్నాం, వినయ్ అండ్ స్వీటీ. సో ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు దట్ వీడియో, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ. మేడం కెమిస్ట్రీలో ఆర్గానిక్ చాలా కష్టంగా ఉంది ఇందిరా. ఆర్గానిక్ కష్టం కాదమ్మా, ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే యూ విల్ రిమెంబర్ ఆర్గానిక్ దాట్ గుడ్. ఓకేనా? సో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఐల్ టెల్ యూ ఓన్లీ వన్ థింగ్. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ జస్ట్ గో త్రూ దోస్ రియాక్షన్స్. ఒక దగ్గర రాయండి నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అని. ఆర్గానిక్ యూ హ్యావ్ మెయిన్ ఫోకస్ హ్యాస్ టు బి రియేజెంట్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దిస్ ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్. నేమ్డ్ రియాక్షన్స్, రియేజెంట్స్, వాటి ఫంక్షన్స్, ఇవి బాగా రావాలి అంటే వాట్ షుడ్ యూ డూ? Write them at one place, all at one place. Then start reading it. If you are not able to read, start looking at it. Roju morning legandi, take your paper or your book, just go through, just have a glance on it, just go through. You see that after some days it will be there in your head.
but you must do it every day. Okay. Ma'am, 8 marks organic chemistry choice pedta madam. Choice enduku chaduvu, it will help you for your mains rasna NEET rasna vaatiki kuda help avutadi kada, enduku odledam, it will help you kada. Sure. So I'm telling you, organic, do that every day, roju chadavandi. Okay. So these are the questions from solutions. So solid state nunchi Bragg's equation, packing efficiency, semiconductors and its types, last chances, least chances for your Schottky and Frankel defects. Solutions lo vachesariki colligative properties adagachu, Raoult's law nunchi deviation adagachu, ideal non ideal solutions ki, Henry's law adagachu, and Van't Hoff factor. Van't Hoff factor kuda least case. Next, electrochemistry and chemical kinetics. Electrochemistry and Indira Priyadarshini, thanks ma'am, I'll do it. That's the spirit. I'm there with you. Anytime if you're having any doubt, you can ask me. That's good. You have to do. Meeku adanna chesthe meeku pakkaga gurtuntundi organic. Trust me. Definitely. Okay. Electrochemistry and chemical kinetics lo most important is your Nernst equation. Nernst equation. Mana electrochemistry nunchi problems evana solve chestunnavante most of the times they are from Nernst equation only. Avuna E cell enta plus teeskola minus teeskola 0.0591 by n. So adi choosukovali. Ma'am, do separate sessions for 8 mark, 4 mark and 2 mark, ma'am, please. Vinay and Sweetie. So 4 mark and 8 mark I'm anyway covering here. 2 marks ki nenu inkoka session teeskuntanu. Okay. Next, electrochemical cell and series, Faraday's law of electrolysis and Kohlrausch law. Okay. So ivi adige chances untai. Chemical kinetics kuda same. Simple questions e untai indulonchi. Chapter chala easy and scoring chapter for your competitive. At the same time meeku ikkada kuda chala help avutadi. Okay. Shrihita, ma'am, I'm Shrihita. Oksari reply. What was your question? I missed somewhere in the chat. If you can let me know again, I'll just know. Factors affecting order and molecularity. Order and affect chese factors enti? Rate law, first order, half life. If basically ఏంటంటే మనం terms నేర్చుకుంటాం. Okay. Terms ఎక్కువ అడగచ్చు, because if you see here electrochemistry and chemical kinetics నుంచి 2 mark question and 8 mark question అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దాట్ కేస్ 2 marks క్వశ్చన్ కానీ 8 marks కానీ టర్మ్స్ అన్ని కలిపి ఒక క్వశ్చన్లో పెట్టచ్చు. సో రేట్ లా, ఫస్ట్ ఆర్డర్, హాఫ్ లైఫ్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆర్డర్ అండ్ molecularity, ఈ క్వశ్చన్స్ there are chances of electrochemistry and chemical kinetics. So now let's move into the next chapter, surface chemistry and metallurgy. Surface chemistry లో the most common question ఏంటంటే absorption and its types. What do you mean by absorption and what are the different types of absorption? So that is the most common question asked in surface chemistry. Then catalysis process adagachu, emulsions, their classification and applications. And one more thing, suppose if you are learning something, okay, there is a term, danki examples unte learn examples. Whenever you are writing, there is a way for presenting your IPE paper also. Okay. Shrihita, ma'am, I'm Shrihita. Oksari reply, NEET classes chappara, meeru only IPA chaptara. అలా ఏం కాదు, అది కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. See, this channel is running for everything. We do JEE, we do NEET, and already NEET classes అవుతూ ఉన్నాయి కూడా. కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి yes will be doing. JEE మెయిన్స్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. So you will not have a problem there. ఓకేనా? Emulsions, classification and applications. What I was telling. So ఏదన్నా టర్మ్ మీరు కొత్తగా నేర్చుకున్నప్పుడు if there are examples for it, learn examples. ఓకే, ఒక ఎగ్జామినర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్ అంటే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసినప్పుడు కరెక్షన్ చేస్తున్న పర్సన్కి దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ యూర్ రైటింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే మీకు బాగా అర్థమైంది అని, దాట్ ఈస్ అవర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో వాట్ డూ వీ డూ వెన్ వీ గివ్ సంథింగ్, దో దే ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ అని రాయకపోయినా దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే మీకు తెలిస్తే రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ఆల్కేన్స్ అంటే రాయండి, ఆల్కేన్స్ ఆర్ సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్, ఏ కంటైన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ అని చెప్పి మీరు అది రాసారు జనరల్ ఫార్ములా సో అండ్ సో అని రాసిన తర్వాత డోంట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్, దెన్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్ CH4 మీథేన్, C2H6 ఈథేన్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యువర్ పేపర్. ఓకే,
Rockstar. Ma'am, I'm Rishindra from Drona batch, ma'am. Acha, okay, you're from there. Good to see. Okay. Okay. This is okay. Emulsions, classifications and applications. Next, metallurgyలో ఎక్కువ కష్టపడిపోనక్కర్లేదు. మీకు 10th స్టాండర్డ్లో కూడా నేర్చుకుని ఉంటారు. రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్. రోస్టింగ్ అంటే హీటింగ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ O2, క్యాల్సినేషన్ అంటే హీటింగ్ వితౌట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ O2. అంతే కదా, అంతే. ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓర్. ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓర్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. ఇందులో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్. ఇది జనరల్గా ఎక్కువ అడిగే క్వశ్చన్. ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్. కానీ ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్కసారి ఏం అడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ సల్ఫైడ్ ఓర్ అని రాస్తాడు. ఓకే, పేపర్ ఏమైనా కొంచెం కష్టంగా చెయ్యాలి అన్న థాట్ ఎవరికైనా ఉంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ దాట్ జస్ట్ ఏం రాస్తారంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ సల్ఫైడ్ ఓర్ అని రాస్తారు. సల్ఫైడ్ ఓర్కి మనం మోస్ట్లీ వాట్ purification method which we use is froth flotation. So that means they're asking you about froth flotation only. Sulfide ore and mention cheste, it is froth flotation. So just write about froth flotation process. Okay, adding that pine oil, there is a method. So you have to write that. Okay na? Next, chemical reactions in different zones of BF ante blast furnace డ్యూరింగ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్. మనకి ఇందులో జోన్స్ ఉంటాయి. జోన్ ఆఫ్ కంబషన్, జోన్ ఆఫ్ స్లాగ్ ఫార్మేషన్, జోన్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్, ఇవి. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఐ వోంట్ సే ఇట్స్ అ ప్రయారిటీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, బట్ ఐ వుడ్ సే ఇఫ్ దోస్ టూ ఆర్ మిస్సింగ్ మేబీ ఇట్ కెన్ కమ్ టు ద థర్డ్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ మీకు వచ్చేసేవి ఆ రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్తోనే అయిపోతుంది. ఇంకా అడగాలంటే ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ కామన్ క్వశ్చన్. అవి కూడా స్కిప్ చేసి ఇంకేదో అడిగాలి అని అనుకుంటే పేపర్ సెట్ చేసేవాడు, అప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, that is about metallurgy. So this is surface chemistry and metallurgy. శ్రీహిత మ్యామ్ మీరే చెప్పండి మ్యామ్, కుదిరితే నీట్ క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగా చెప్తున్నారు. ఆల్ రైట్ మై డియర్, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ టైమ్. సో వీ హ్యావ్ దిస్ సిరీస్ ఎలాగో ఉంది, సో విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్. ఓకేనా, డు నాట్ వరీ. అండ్ మీకు నీట్కైనా ఇఫ్ యూ టేక్ అబౌట్ జేఈ మెయిన్స్ కొన్ని టాపిక్స్ సేమ్ ఉంటాయి. జేఈ మెయిన్స్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉంటాయి. మిగిలినవి కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి నీట్లో అవే టాపిక్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో దాట్ ఈస్ వై వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ అటెండ్ జేఈ క్లాస్ ఆల్సో. అంటే పర్టికులర్ చాప్టర్ మీకు నీట్లో ఉంది, జేఈ మెయిన్స్లో ఉంది అంటే డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు. యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దాట్. ఓకేనా. వినోద్ కుమార్ మ్యామ్ ఇన్ఆర్గానిక్ వన్ షాట్ చేయండి మ్యామ్, 8 hour లెక్చర్ ఇన్ యూట్యూబ్. 8 hours లెక్చర్ నువ్వు చూస్తావా? మొత్తం 8 hours స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు. ఐ విల్ బీ వెయిటింగ్. వినోద్ కుమార్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉన్నాడు లేదో. 8 hours లెక్చర్ విల్ యూ సీ? విల్ యూ వాచ్ వినోద్? నాకు చెప్పు. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ, మెటలర్జీ తర్వాత పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మనకి మోస్ట్లీ ప్రాసెసెస్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. Haber's process, Oswald process and contact process. Now I want in the chat box, Haber's process is the process for formation of what? What do we produce in Haber's process? Let me know. Haber's process aim form chestam ee process lo cheppandi naku. Haber's process. Tell me, Haber's process. A product formation ni Haber's process antamu. That's a very common and important word. I don't know why you people are not able to answer. Haber's process. Cheppandi. At least try na which molecule formation happens in Haber's. Varun, good. It is ammonia. Padmasudha, ammonia. Yes, it is ammonia. Haber's process is the process of formation of NH3. So explain Haber's process and antadu. NH3 and mention cheyadu. Alantappudu you must know that it is about ammonia. Okay. Next, Oswald process. What is Oswald process? Formation of? Oswald process is the formation of
Oswald process is the formation of what? ఈ గ్యాప్లో మళ్ళీ వెళ్ళి గూగుల్ కొట్టకూడదు, మీకు తెలిసింది చెప్పాలి. Oswald process is the formation of dash. ఏ కాంపౌండ్ మనం ఫార్మ్ చేస్తాము, జనరేట్ చేస్తాము ఇన్ Oswald process? టెల్ మీ. Oswald process, contact process kuda, if you know. Oswald process and contact process enti? Formation of IPE ఏమంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మ్యామ్ అంట. IPE is also important here. There are some universities which will be admitting students only depending upon IPE marks, and you know, and there are such prestigious universities also which will be taking students depending upon IPE marks. There are such great universities, chala manchi universities. IPE percentage 98%, 99% తీసుకుంటారు. అంత percentage వస్తేనే they are allowed to take admission in the college. Counselings జరుగుతాయి, ఇవన్నీ అవుతాయి. So you can't leave it. It's also important. Okay. Nitric acid. Yes. Who gave this first? Padma Sudha. Yes. Nitric acid. Then Bhagya Lakshmi. Yes. Hansika. Nitric acid. Yes. Shrihita. Ammonia from hydrogen and nitrogen. Ma'am. Correct. Padma Sudha. Nitric acid. Yeah, all right. So, Oswald process is the formation of nitric acid. What is contact process then? What do you do in contact process? Tell me. Contact process. శ్రీను గాజుల మ్యామ్ IPE చదివితే చాలు నాన్న, మనం 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మ్యాక్సిమం కవర్ చేసి వస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ విల్ బి స్కోరింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? టెన్షన్ ఏం పెట్టుకోకు, కూల్గుండు, కామ్గుండు, హ్యాపీగా చదువుకో, యుల్ బి స్కోరింగ్ వెల్. పద్మసుధ. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ H2SO4. సో P బ్లాక్ వచ్చేసరికి Haber's process, Oswald process, contact process are important. Haber's process ante formation of NH3, Oswald ante HNO3, contact ante H2SO4. Next adige chances, preparation of chlorine and ozone preparation methods adagachu and their chemical reactions. Okay. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇదంతా ఒక క్వశ్చన్లో అడగచ్చు, ఈ రెండు ఒక క్వశ్చన్లో, అలా ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ అన్నట్టు. అంటే ఓన్లీ ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ అని నేను చెప్పట్లేదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు గివ్ యూ అ రెఫరెన్స్. XeF4 ఏమవుతుంది, XeOF4 ఏమవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ అ హైబ్రిడైజేషన్ మెథడ్ ఆల్సో టు రైట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇట్. సో XeF4, XeOF4. సో స్ట్రక్చర్స్ రాయమని అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ, ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్ కదా. సో దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ, కొంచెం సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి 2 స్ట్రక్చర్స్ని దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్. సో ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐవ్ గివెన్ 2 స్ట్రక్చర్స్, but they can ask others also. Okay, so this is about P block elements. Okay, next D and F block elements and coordination compounds. It is a very very important chapter in your competitive examinations. Yes or no? It's a very 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 important chapter. You cannot skip this chapter at all. మీరు IPE చదువుతున్నప్పుడే మీకు JEE మెయిన్స్ కానీ మీకు నీట్ కానీ ప్రిపరేషన్ కూడా అయిపోవాలి. Because you are studying the concept here more than problems. Okay, so you have to learn this. Colligative properties mean, if you remember, I told something here. Solutions lo colligative properties annam kada. Numericals adige chances aa chapter lo unnai. Okay, numericals adagachu అందులో నుంచి colligative properties మీద, because we have relative lowering of vapor pressure, nothing but Raoult's law. So ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Next, characteristics and behavior of transition metals, that can be asked. Oxidation state, compounds ichi oxidation state adagachu. Properties of lanthanides and actinides. You must learn about lanthanides and actinides. Lanthanides and actinides even ఒక్కొక్కసారి uses కూడా అడుగుతారు, uses or applications, ఇవి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ lanthanides and actinides. అండ్ ఇంకొక టర్మ్ మోస్ట్లీ విచ్ ఇస్ ఆస్డ్ ఇస్ lanthanide contraction. Lanthanide contraction అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. దే కెన్ ఆస్క్ యూ lanthanide contraction ఆల్సో. ఓకే, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్కి వచ్చేసరికి వర్నర్స్ థియరీ, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అండ్ నామెన్క్లేచర్. సమ్ టైమ్స్ కాంపౌండ్ ఇచ్చి నేమ్స్ రాయమని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దే కెన్ ఆస్క్ యూ. సో వర్నర్స్ థియరీ, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అండ్ నామెన్క్లేచర్. మన క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఉంది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. సో అది కూడా హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బయోమాలిక్యూల్స్. Biomolecules, it's a basic topic I would say. అంటే జనరలైజ్డ్ టాపిక్. ఓకే, స్పెషల్గా చదువుకోనక్కర్లేదు. ఇప్పటి వరకు మీరు చూసుకుంటే ఇన్ యువర్ స్కూలింగ్ అండ్ ఆల్ టిల్ యువర్ గ్రేడ్ 10 యూ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ దీస్ టాపిక్స్. కాకపోతే ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే యుల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, యూ నో దట్ రైట్? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ అండ్ ప్రతి హార్మోన్ది ఫంక్షన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దర్ ఫంక్షన్, that question can be asked. Next, vitamins, sources of vitamins. Okay, vitamin A sources enti, vitamin B sources enti, vitamin C sources enti, sources నేర్చుకోవాలి. అండ్ అది సరిపోదు, ఈ పర్టిక్యులర్ విటమిన్ బాడీలో లేకపోతే what disease can be caused. So we have so many diseases. బెరీ ఉంటుంది, రికెట్స్ ఉంటుంది, మసిల్ వీక్నింగ్ ఉంటుంది, బోన్స్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోవడం. సో ఆల్ దీస్ డిసీజెస్. సో ఆ పర్టిక్యులర్ విటమిన్ మన బాడీలో లేకపోతే వాట్ డిసీజెస్ క్యాన్ బి కాజ్డ్. అండ్ డిసీజెస్ డ్యూ టు దేర్ డెఫిషియన్సీ అంటే బాడీలో లేకపోవడం. సో ఆ పర్టిక్యులర్ విటమిన్ మన బాడీలో లేకపోతే వాట్ డిసీజ్ క్యాన్ బి కాస్డ్. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఇవేంటి అంటే టర్మినాలజీ అంటే ఏంటి, యూ మస్ట్ నో దట్ టర్మినాలజీ. వాట్ ఆర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, వాట్ ఆర్ ఎనర్జెటిక్స్, వాట్ ఆర్ యాంటీబయోటిక్స్, వాట్ ఆర్ యాంటీసెప్టిక్స్, వాట్ ఆర్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్, ఓకే, వాట్ ఆర్ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్, ఇవి. సో టర్మినాలజీ రావాలి, అంటే ఏంటి, యూ షుడ్ నో దట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ సోప్స్ అండ్ సింథటిక్ డిటర్జెంట్స్. సోప్స్లో మన క్లెన్జింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ 10th స్టాండర్డ్లో క్లెన్జింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ ఉంటుంది, మైసెల్ ఫార్మేషన్. సో అది కూడా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. సో సోప్స్ అండ్ సింథటిక్ డిటర్జెంట్స్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కవర్. ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో we have 3 chapters in organic chemistry. 3 chapters in organic chemistry are haloalkanes and haloarenes, organic compounds containing carbon, hydrogen, oxygen, and organic compounds containing nitrogen. These are the 3 lessons which are covered in organic chemistry. Avuna? Now, haloalkanes and arenes lo what questions can be asked ante preparation methods, chemical reactions. Chemical reactions lo kuda mostly there will be SN1 reaction and SN2 reaction being asked. Preparations and chemical reactions. And compounds containing carbon, hydrogen, oxygen lo malli preparations, chemical reactions. Conversions. మీకు కన్వర్షన్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఆల్కహాల్ నుంచి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి, ఆల్కహాల్ నుంచి ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎలాగా, ఆర్ కీటోన్ నుంచి ఆల్కహాల్ రావాలి అంటే ఎలాగా, ఆర్ కీటోన్ నుంచి ఆల్కేన్ ఫామ్ చేయాలి, ఈ కార్బన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఈథర్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి, ఫినాల్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి, ఈ కాంపౌండ్స్కి కన్వర్షన్ ఉంటుంది. సో లెర్న్ దట్ కన్వర్షన్స్. ఓకే, అంటే బికాస్ సో దట్ మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఇఫ్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ అట్లీస్ట్ ఆ కన్వర్షన్స్ మీద ఒక ఐడియా ఉందనుకోండి, యుల్ హ్యావ్ అ ఐడియా ఏంటి, ఓకే ఈ పర్టికులర్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే జరుగుతుంది అని తెలిసింది అనుకోండి, యూ కెన్ ట్రై టు రైట్ అ రియాక్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లీవింగ్ దట్ యాజ్ ఎంప్టీ స్పేస్. యూ కెన్ అటెంప్ట్ సంథింగ్. ఓకే, అటెంప్ట్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ లేనంతగా you're not doing because you are anyway studying kada. So చదివేది కొంచెం స్ట్రాటజీతో చదవండి. కన్వర్షన్స్ నేర్చుకున్నారనుకోండి అండ్ సపోజ్ దే ఆస్క్డ్ యూ, సపోజ్ టెల్ మీ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ టు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అన్నాడు, నువ్వు మర్చిపోయావు, అట్లీస్ట్ కన్వర్షన్స్ గుర్తున్నాయి అనుకో, ఆల్కహాల్ నుంచి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ రావాలి, అక్కడ ఆక్సిడేషన్ అన్నాడు అంటే ఏం వాడచ్చు, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఏదో ఒకటి రాయాలి. సో లెట్ us ట్రై విత్ KMnO4. సరే రాయండి, ఆల్కహాల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ KMnO4 విల్ బీ ఫార్మింగ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. At least you'll be able to attempt kada. That is also important.
Okay, do not leave the question empty, just think for a while. I know you have studied well, I know you have prepared well, and I know that you will be able to perform well. When I am having confidence in you, you must have confidence in yourself. Kada? So that's also important. So the way you're studying has to be linked to different topics. So a question, a particular topic nunchi a question adigna nenu cheppagalanu anna thought unte you'll be able to do. Next, acidic nature of phenol. Phenol acidic nature ni alcohol to compare cheyamani adige chances unnai. This is also, a question which is frequently asked. And organic compounds containing nitrogen lo kuda chemical reactions unnai. Meer nannu adagachu, madam chala easy ga rasaru akkada preparation chemical reactions ani bold unnai preparation methods chemical reactions almost lesson anta ade kad madam mem em nerchukovali ante preparations chemical reactions lo learn named reactions. Okay, if you feel that it is too much. Who is this? Anil. Hi, hello ma'am. Hello dear. Okay, nature of our world anta. Hi ma'am. Hi. So named reactions, learn named reactions. Okay, preparations chemical reactions lo what questions can be asked ante the questions will be mostly depending upon your named reactions. So if you study these chapters, you'll come across various named reactions. Most common question, Cannizzaro reaction and aldol condensation. Okay na? So ivi adige chances untai. So I have written few named reactions like Cannizzaro reaction, aldol reaction, Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction ante will be having both alkylation and acylation. Do not worry if I am writing to the power n. Generally, instead of writing the last ION word, I keep writing to the power n. Antegani spelling edo I did not do any kavalani rasin kaadu. If you see, I have this habit. ION ni power n and rastan. Okay, to write when I am writing little fast, it happens that I am writing to the power n. Don't get confused. It means it is reaction. Rx is reaction. Okay. Next, Sandmeyer reaction, diazotization reaction, Hoffman bromamide reaction. So these are few named reactions. So meeru named reactions em chusina sare avi koncham nerchukondi. Next, aniline plus phenol coupling reaction. Okay, so that also. ఇవేంటంటే స్ట్రక్చర్ తెలుసుకోండి. ఆక్సైమ్ అంటే ఏంటి, సైనోహైడ్రిన్ అంటే ఏంటి, అసిటాల్ అంటే ఏంటి, just the structure, what do you mean by it, that is important, that is enough. Okay, so any doubts till here regarding IPE? So these are the various questions which can be asked for 4 marks and 8 marks in your IPE second year. Okay, 2 marks మీద నేను ఒక వీడియో చేస్తాను తర్వాత. So I have already covered inter first year, now this is for second year. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? May I know that? మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అంట, మేడం కెమిస్ట్రీ ఐపీ 842 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మేడం. ఆల్రెడీ నేను ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో చెప్పాను నాన్న ఇక్కడ. మ్యామ్ ప్లీజ్ డూ క్లాసెస్ పద్మసుధ ఆన్ ఏపీ ఎప్సెట్ ఆల్సో. ఎస్ డెఫినెట్లీ. ఆల్రెడీ మనకి ఎండ్ గేమ్ సిరీస్ అవుతుంది కదా, మనకి ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ అవుతున్నాయి, మ్యాథ్స్ కూడా అవుతున్నాయి కదా. సో వీల్ ఆల్సో డూ దాట్ ఫర్ జేఈ మెయిన్స్ అండ్ ఎప్సెట్. ఇన్ గేమ్ కెమిస్ట్రీ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా, మీ ఎండ్ గేమ్ సిరీస్లో కెమిస్ట్రీ ఆల్సో విల్ జాయిన్. అదొక ట్రైన్ అనమాట. ద ట్రైన్ ఇస్ మూవింగ్ అంటిల్ నా ఏమంటారు దట్ బోగీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ హ్యాస్ బీన్ ఇలా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ దట్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ ట్రైన్. నౌ ట్రైన్ విల్ మూవ్, డోంట్ వరీ. ఓకేనా, ఎస్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకా ఐపీ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అని? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ మంచిగా చదువుకోండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మ్యామ్ ఐపీ క్వశ్చన్స్? ఐపీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద హోల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. అంటే లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. డెఫినెట్లీ మనం ఎలాగో విల్ బీ డూయింగ్ ఇస్ వన్ షాట్ మ్యారథాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కాన్సెప్ట్ చెప్తాం కాబట్టి మీరు దాన్ని ఓన్ వర్డ్స్లో రాసుకుంటే యుల్ బీ ఏబుల్ టు డూ అనమాట. సో పర్లేదు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ ఎప్సెట్ అంట కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. అంటే నువ్వు సింగిల్ చాప్టర్ అడుగుతున్నావా, లిస్ట్ అడుగుతున్నావా?
Okay, fine then. Make any questions unna, you can mention it in the comments box so that if I have time I'll be replying to you also. Okay na? Rockstar, all right ma'am. Okay, he'll be the first one to tell me later on, all right ma'am. Okay, Rockstar. Separate EPSET classes with previous year questions will you do ma'am? At present అయితే JEE మెయిన్స్ ప్లస్ ఎప్సెట్కి మనం కలిపి క్రాష్ కోర్స్ ఒకటి నడుస్తుంది, అలాగే మనం ఇక్కడ ఎండ్ గేమ్ సిరీస్ కూడా వెళ్తూ ఉంది. ఆ ధృవ బ్యాచ్ ఉంది కదా, అది ఆల్సో సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ మనకి ఎండ్ గేమ్ సిరీస్లో కూడా కొన్ని చాప్టర్స్ కవర్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో రెండు కవర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. కెమిస్ట్రీ రికార్డ్ ఎలా రాయాలో చెప్పండి అంటే మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్, నువ్వు ఎక్కడైతే కాలేజ్లో చదువుతున్నావో అక్కడ అడుగు, కెమిస్ట్రీ రికార్డ్ ఎలా రాయాలో వాళ్ళు చెప్తారు, అది రాయి. Sandmeyer reaction, good. Aryl halides from aryl diazonium salts. Okay, fine then. I'll see you all in the next class. Okay, tomorrow we have one more session, so I'll see you all tomorrow and I'll be very glad to see you again. Okay, I want you all tomorrow again to my session. Is that clear? Fine then, see you. Bye bye.